Hi everyone, welcome back to my class. Students, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸನನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವೇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ನೇಚರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು, ಹೇಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay, so these are some of the important topics you are going to understand. So by now you all have understood what is natural resource. Natural resources andre enu? They are the resources that are available in the nature and can exist without actions of humankind. Andre there is no need of manufacturing these resources. Andre ಯಾವುದೇ ಒಂದು human being involvement ಇಲ್ಲದೇನೆ ಈ resources ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. Clear? Because they are already existing in the nature. When I talk about the natural resources, some of the examples are soil, air, water, forest, wildlife, petroleum products. So these are some of the examples for the natural resources. Because all these ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿತೌಟ್ ಏರ್, ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್, ವಿತೌಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್? ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು let us understand it. So now before getting to know about these in detail, let us understand that why do we need to manage the natural resource? Why do we need to manage the natural resources anta artha madಕೊಳ್ಳೋಣ. And what are the ways to manage the natural resources? So first let's give importance to understand why. ಯಾಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? So the first reason is the natural resource is limited. See, very important point. The first reason is the resources are limited. See, if you think about water ಬಗ್ಗೆ think ಮಾಡಿದಾಗ living organisms need water for so many activities. ಹೌದಲ್ವಾ? We need water for bathing, we need water for washing the clothes, we need water for cooking, we need water for drinking. Plants also need water, right? So we need water for most of the activities. But the amount of water available is ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಶ್ ದ ವೆಸಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಸಿ, ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ವಾಟರ್. This is one of the reason. Okay, so because the resources are limited. Okay, as the resources are limited, we need to save the resources. Second thing, to ensure the equal distribution, very important. Again, the second point, equal distribution. See, when I talk about equal distribution, it is very important. See, again, when I talk about 1 glass of water, if there is 1 glass of water for 10 members, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್.
everyone, all the 10 members who are here need to get 1 glass of water. Equal ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. So that is the second reason that why you have to manage the natural resources. Third one is to protect the environment. Protecting the environment is very important. The third one is protecting the environment. See, how do we protect the environment? Hey, protect ಮಾಡ್ತೀವಿ by managing the natural resources. For example, see, if the resources are polluted, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಏರನ್ನು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟರನ್ನ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 3 reasons that why do we need to manage the natural resources. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. Second reason, we have to equally distribute all the natural resources. So that is the reason again we have to manage the natural resource. Third is to protect the environment. ನಮ್ಮ environment ನಾವು protect ಮಾಡಬೇಕು. So that is the third reason that why do we need to manage the natural resource. Clear? Okay, now let us talk about the 3 R's. So the 3 R's are reduce, recycle and reuse. It is very important. ಸಿ ಈ 3 R's ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ 3 ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸಾಯಿಲ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ 3 R's. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವು 3 R's ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 R's ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ R's ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್? ಏನನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ we have to reduce using the unnecessary natural resources. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ವೆಸಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಪಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ವಾಟರ್. ದೆನ್ ಶವರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನೆಸರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಾಟರನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾನನ್ನು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್. ಸೊ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ದೇರ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the next one is recycle. Recycle and use the natural resources in the different forms. That means we have to use the things again and again. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರೀಸೈಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We can use the plastic bottles which is used for storing some products to make some craft. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಸೋ ಎ ಸೀಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್, ರೈಟ್?
ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈ ಬಾಟಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ is saved because you are using the old used plastic bottle. Correct. So we can avoid generating the new plastic bottles. ಹೊಸ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ process we call it as recycling. Clear? So this is how we can recycle the products, and there are so many examples. ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there are n number of products you get that you can use it as a recycled product. The third one is the reuse. Here we are using the same resources again and again. See, for example, the plastic bottles containing the pickles that can be used to store any other materials. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಬಾಟಲನ್ನು ಇನ್ನೇನೋ ನಾವು ಪಿಕಲ್ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದ ಜಾಮ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎನ್ವಲಪ್ ಕವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನ್ವಲಪ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ reuse. We call it as reuse. Clear? I hope you all have understood what is meant by reduce, recycle and reuse. Reduce means reducing the unnecessary usage of natural resources because the natural resources are limited. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇರೋಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೀಯೂಸ್. ರೀಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನೇ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ರೀಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. But in recycle process, you are making the plastic products to undergo recycling. But here in reuse, without recycling, you are using the product. Artha aitala? So the next topic is biodiversity spot. See, nan biodiversity spot anta helidaga, it means bio antandre enu living organism. Diversity andre various types of living organisms living in one region. Where does it live? It lives in the forest. Haudalva? Variety of living organisms. See, there are huge variety of living organisms. They are surviving in the forest. ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಪಾಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಿಯರ್? ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ biodiversity spot. Okay. So destruction of the forest leads to the loss of diversity. Very important, you have to understand. For example, ಈ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಫ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಈಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಎಕಾಲಜಿ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? Why? Because these animals, they leave some waste products which will be converted as a manure for the plants for their development. Haudalva? And for the animals, they depend on the plants because they need the food from the plants. Correct? They both are interdependent. Both the plants and animals, they both are interdependent. Suppose ಈಗ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ನೌ let us talk about the stakeholders. This is a new word for you, stakeholders. Very important topic. Stakeholders ಅಂದರೆ ಏನು? Stakeholders ಅಂದರೆ ಯಾರು?
See, the people who are benefited from the forest or the people who want to benefit to the forest. ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನ ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The people who are benefited from the forest or the people who want to benefit the forest, we call them as stakeholders. Clear? I hope you got a clear picture about who are stakeholders. See, and these stakeholders, they are depending on the forest. ಯಾಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈರ್ವುಡ್, ಫಾರ್ ದ ಟಿಂಬರ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ನಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, thatches to make the huts, basket for collecting the foods, implements for fishing as well as agriculture. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ these stakeholders are the people, they are benefited from the forest, and some of the stakeholders, they also want to benefit the forest. Then who are these stakeholders? Yaru ee stakeholders? The stakeholders are firstly the people who are living in and around the forest. Maybe the tribal people, ಕಾಡು ಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? And next the forest department people and the industrialist as well as the nature enthusiast. So we call these people as the stakeholders because they get lot of benefits. ತುಂಬಾನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. As I told you, they get firewood, timber ಸಿಗುತ್ತೆ, fruit ಸಿಗುತ್ತೆ, nuts ಸಿಗುತ್ತೆ, medicines. There are lot of benefits they get out of the forest. Okay. And when I talk about the forest department people, why should I call? ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ see, the people who belong to the forestry, first of all, the people who are belong to the forestry, we call it as forest department people. So these forest department people, they will convert the vast area of forest. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ create these vast areas into monoculture of pine or eucalyptus trees. Monoculture ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For example, as we all know that in forest there are so many variety of trees or variety of plants. So forest department people ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಅವ್ರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ, ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಪೈನ್ ಅಥವಾ ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸನ್ನು ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಅಥವಾ ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈ ಪೈನ್ ಅಥವಾ ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೈನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ದೆರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಒನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕಾಲಜಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್, these pine trees will be sold out. So through this ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be revenue, that means money will be generated for the government. Okay, that is the reason we call the forest department people as the stakeholders. These people are getting benefit from the forest. Okay, next the industrialist. See, when I talk about the industrialist, second one is the industrialist. See, these people also, they are depending on the forest for their raw materials. Because as you all know that the people who belong to industries, ಯಾರೆಲ್ಲ people industries ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are preparing or manufacturing some products. So to manufacture their products, what do they need? They need the raw materials, right? And these raw materials they get from the forest. Raw materials ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, forest ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. Correct? So they are also depending on the forest. Clear? Next one is the nature enthusiast. So till now we spoke about the people who are benefiting from the forest. Correct?
So it may be the tribal people or maybe the industrialist. So now we are talking about the people who are benefiting the forest. ಅಂದರೆ ಈ ನೇಚರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದೇ ಸಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ದೇ ರೇಸ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ರೇಸ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾರೆ. So because they love nature, we call them as nature enthusiasts. So we call these people as the stakeholders. Clear? So now let us understand some of the instances from the history. So ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So the first one is protecting the Kejri trees. See, these Kejri trees are in the Kejri village, which is in the Rajasthan. Kejri village is in the Rajasthan. So Kejri village anta yaake hesru bantu antandre, it is because there were so many Kejri trees in that village. So once what happened was, ಏನಾಯಿತು ಒಂದಿನ ಅಂದರೆ, some people came out to cut the Kejri trees. So Kejri treesನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳು. So there was a nature lover who named by Amrita Devi. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ನೇಚರ್ ಲವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ. ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ. ಸೊ ಈ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ, ಆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಕೇಜ್ರಿ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಕೇಜ್ರಿ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೇಜ್ರಿ ಟ್ರೀಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. And that was a very serious issue in those days. So it was one of the instance from the history. So the next one is the chipko. The next one is the chipko. Okay. So I hope you all are familiar with this word called chipko. Chipko andre appiko anta, tabkolodu, stick to something anta ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So here also some of the people enter the village to cut the trees when men of the villages were not present. ಆ ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗಂಡಸರು ಇಲ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್, ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಟ್ರೀಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಟ್ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಂದೋಲನನ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಟೈಮ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, significance of water. See, when I start talking about the significance of water, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, water is the basic necessity for all the living organisms. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ the basic need is the water. But the human intervention leads to the scarcity of water. That means there are certain human activities which are causing the scarcity of water. So now let us understand what are the causes of the water scarcity. See, the first cause when I talk about the water scarcity, rainfall only during few months in a year. ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ರೀಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಹೈ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ that is also one of the reason for the scarcity of water. And the next, pollution from the industrial effluents and the urban waste. So as we all know that because of the human intervention, there is lot of pollution which is taking place because of the industries, right? And also the waste which are released from the urban. So these are some of the causes for scarcity of the water. Clear? So the next one is the Ganga Action Plan. See, this Ganga Action Plan is actually a project. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಇಸ್ ಅ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಲಿ ರಿವರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರಿಚುವಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್. ಕಾಲಿಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. And there was a lot of other activities like bathing, washing the clothes, and industrial effluents were also being released to the river Ganga. So from all these activities, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ರಿವರ್ ಗಂಗಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು, ಗಂಗಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಗಂಗಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಫ್ Ganga. That means to clean the water which is present in the river Ganga. See, if you look at this picture, you can understand how the river Ganga got polluted. So to clean this, the Ganga Action Plan came to existence. Clear? So now let us talk about the next concept, that is the dams. So dam ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಾಟರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಸಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. So the dams, they help in storing the water. Dams, they help in storing the water. ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ, ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್ಸಿಂದ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ನೋ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸಿ, ನೋ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ದ ಡ್ಯಾಮ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ದ ವಾಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ, ಯಾರು ಡ್ಯಾಮ್ಸಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ರೈತರು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
Next, human habitation is also compromised, very important. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಅವರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. ದೂರ ಇರೋರಿಗೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. So now let us move ahead to understand the last concept of this lesson, that is the coal and the petroleum. Okay, so when I talk about coal and the petroleum are called as the fossil fuels. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as fossil fuels. Why? ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? It is because they are formed from the remains of dead and decaying plants and animals. ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನಿಮಲ್ಸ್ thousands years of later ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will turn into a coal as well as the petroleum products. So now let us understand the advantages or uses of these. Okay, so the uses of the coal or petroleum products are, they are used for the generation of electricity, domestic purposes ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋಲ್ ಐರನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So in these areas they use coal and the petroleum products. So ಈಗ let us understand how these fossil fuels are formed. ಹೇಗೆ fossil fuels form ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, these fossil fuels are formed during the Carboniferous period. It is formed during the Carboniferous. Okay, fossil fuels are formed during the Carboniferous period. So Carboniferous period ಅಂದರೆ it is almost 360 million years ago. Okay, so the main constituent of coal, ಈ ಕೋಲ್ದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್. The main constituent of coal is the carbon. So when coal is burnt ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is release of lot of energy. ಕೋಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಅದರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what happened during the Carboniferous period? So ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಯಿತು, ದೇ ವರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ದೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ದೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ದೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀಟ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಈ ಓಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಲೇಯರನ್ನು ನಾವು ಪೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೀಟ್. Peat is a spongy material which was settled on top of the plants and trees which was sunk under the ocean. Okay, so ಈ peat ಏನಾಯಿತು, it got covered by sand and clay. ಈ peat next layer ಏನಾಯಿತು, it was covered by sand and clay. The first layer is the plants and trees, and on top of plants and trees a spongy layer called peat was formed, and on top of peat sand and this whatever the clay particles they got settled. So ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, as the year passes, what happened, this peat got squeezed. ಈ peat ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, it got squeezed. This peat, it got squeezed. As a result of this, what happened, from the peat a water is released. Water is released out of the peat. Clear? So after the release of water,
the peat start to release the coal and the natural gases. Once the peat start to release the water, as a result of this, what happened? The coal as well as the natural gases also start to form. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನಾಯಿತು, ಈ ಪೀಟಿಂದ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇದು 1-2 ದಿನದಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಇಯರ್ಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟುಕ್. Several thousands of years it took for the formation of the fossil fuels. Okay, I hope you all got a clear idea that how the fossil fuels were formed. Okay, and it was formed during the Carboniferous period. Why it is called as Carboniferous period? Because ಈ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ there is presence of carbon. Clear? So now let us understand the last part, that is the disadvantages of the fossil fuels. So what are the disadvantages of the fossil fuels? The first disadvantage is the air pollution. Air pollution ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೋಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, acidic oxides like the oxides of carbon, the oxides of nitrogen and the sulfur. Okay, oxides of carbon, oxides of nitrogen and oxides of sulfur. So ಈ ಮೂರು ಗ್ಯಾಸ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್, ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಮೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ the rainwater will combine with carbon, nitrogen and sulfur. As a result of that, there will be acid rain, because the rain water is combining with the oxides of carbon, nitrogen and sulfur. Clear? So the next one is the greenhouse effect. The greenhouse effect is because of the carbon dioxide and the methane which is present in the environment. See, both carbon dioxide and methane, they will result in the greenhouse effect. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. There will be global warming. It results in the greenhouse effect. Clear? So these are some of the advantages as well as the disadvantages of the coal and petroleum. So now let us understand how to save the energy judiciously. So ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನೀವು ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, how to manage the natural resources, what are the ways to manage the natural resources. Now let us understand finally how to judicially use the energy. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. The first one is use the staircases instead of lift. See, for example, ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, instead of using the lift, you can use the staircase. See, it is easy for you to climb the second floor. Correct? For example, if you want to reach the 10th floor, so ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ instead of using the staircase, you can use the lift. Okay? So you are using the energy judiciously. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಬಲ್ಬ್ಸ್. 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ದ 60 ವೋಲ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ wherever it is possible and avoid using the bulbs. So the next one is prefer cycling over bus. For example, 1 kilometer distance na ನೀವು reach ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, instead of using the bus, you can go by cycling. Okay? So next, the last one is prefer bus over a car. ಒಂದು for example, ಈಗ ಒಂದು 3 families ಟೆಂಪಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ it is better using the bus to travel. ಬಿಕಾಸ್ ಈ 3 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್?
ಸೊ ಈಗ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ required is more, correct? The amount of petrol needed is more. So instead of using 3 different cars, these 3 families can opt the bus. Clear? So this is how we can use the energy judiciously. Use the staircase instead of using the lifts, prefer the tube lights over the bulbs, prefer the cycling over a bus, prefer the bus over the car. Clear? I hope you all have clearly understood about the sustainable management of natural resources. So by listening to this video, I hope you all have thorough with the sustainable management of natural resources. If you have any doubt, you can write it in the comment section. That's all for this session. I'm signing off. Thank you.